とってリスペクトと尊敬をするからお掃除をします。では、神様はきれいなところを好むので、汚れてるところは神様にとって大変失礼なことなんだから、絶対掃除をすることがとても大切なことです。次は、締め飾りです。お正月の時様々な飾りがあって、その中にもいくつかの種類があります。例えば締め飾り、門松と、あと鏡餅です。それぞれの深い意味もあります。それは後で見ていきましょう。で、お正月の時年賀状ということもあって、それは、お正月の、挨拶を人々に送る手紙ということです。昔日本で、年賀状は手で書く習慣があった。けど現代ではポストカードとか写真付きの年賀状も送ること、LINE とか SNS で送ることが一般的なのです。次は飾りの意味を見ていきましょう。まずは門松です。門松は松と竹から作られている飾りです。それは日本の家の玄関に建てられています。その意味は、年神様は、迷わず家に来られるための、目印です。あと次は締め飾り。締め飾りは清められた場所の印です。その後は鏡餅。鏡餅は、丸い形が、円満を示すことで、神様にとっての、神様のためのお供えです。では、お正月の行事と習慣。12月31日はおみそか。その夜に、除夜の鐘が全国の寺で108回鳴らされ、その除夜の鐘の音が聞きながら蕎麦を食べることが習慣です。その夜に欠かせないものが、年越しそばです。年越しそばっていうのは、そばで、細長くて、寿命と長生きを示すそばと言われてます。あとは、初詣。初詣とは、新しい年に迎えるから、その時、初めてお寺と神社に行って、自分の健康と家族の健康のために祈りをします。次はお年玉。これは子供たちが、毎年楽しみしている、お正月の習慣です。それはなぜかというと、子供たちは親と親戚からお金をもらうので、一番楽しいな習慣と言われています。で、この、お金は子供の成長と、健やかな成長と出世のために送れるお金です。そのお金も、送る側の年齢と関係性によって違うんですけど、一般的は、子供の年齢が上がるにつれて、金額も上がります。で、次は初夢。1月の1日の夜から、1月の2日の朝にかけて見る夢は、運がいいって、その1年の吉兆と、言われてます。それはなぜかというと、江戸時代から一富士二鷹三粒っていうことがあって、富士山は無事ということが占められて、二鷹は、高く伸びるということを示します。で、三粒っていうのは、なるという意味があるので、それはその夢を見れると運がいいと言われています。次はおせち料理です。おせち料理は伝統的な料理で、そのおせち料理の中にある食材のそれぞれの意味があります。例えば、黒豆。黒豆は、健康に働くということ。
だと、言われてます。その子は卵がいっぱい入ってるから、子孫の出生とハニーのお願いを示しています。エビは、腰が丸くなるようにという、意味なので、長生きを示しています。でこのおせち料理も、地域と家族ごとによって、家庭ごとによって異なります。例えば関西と関東の、おせちの味付けも異なります。で最後はまとめなんだけど、多くの日本人にとってお正月は心のリセット、一年の、心のリセットということです。それはなぜかというと、毎日の、仕事と忙しさからやっと離れることができて、家族と一緒にゆっくり時間を過ごすことができますから、日本人にとってお正月は一番楽しみなお祭りということなのです。はい、以上です。最後まで聞いてくれてどうもありがとうございました。プレゼンテーションありがとうございました。はい、ありがとうございます。まさにお正月、この間お正月だったので、私も家で、おせち料理とか楽しんで家族と一緒に過ごしていました。よかったです。日本のお正月、は今ご説明いただいた通りなんですけども、インドだとディワリとかですかね。ディワリとかあとグリパーダというのが、ヒンド教の人にとっては、インドのお正月という感じなのです。なるほど。1週間ぐらいお休み取るのかなと思うんですが、何が大きく違うかを簡単に教えてください。何が違うという、インドのお正月はさっき言ってたグディパーダと、ダサラが、なんかニューイヤーみたいなので、特にクリスマスとか日本には多分、26日から多分12月の26日からお休みがあると思うんですけど、それは1週間とか2週間続いてるけど、インドは、25日とあと1日だけ休みがある、12月は。けど、3月になって、グディパーダバとダスラのお休みが多分1週間ぐらいあると思います。で、インドのこのグディパーダバの時、さっき教えたこの日本の門松と似ているものがあるんですけど、それはグリって言うんです。グリはこのグリも立てられて、そのグリパーダバの日にも美味しいご飯を作って、家族と一緒に美味しいご飯食べて時間を過ごすのは一般的です。ありがとうございます。じゃあ、やっぱり家族と過ごすというのは共通して、行っているんだなと思いました。ありがとうございます。日本人面白い話ありがとうございました。日本人の方々が家族と一緒にお正月を楽しくお祝いするという話ですね。ではもう一つのお祭りがあって、その時期には多くの日本人が出身地に戻りますね。お祝いというかなんか行事があってふるさとに出身地に戻りますが、その行事の名前やその時期ご存知ですか？実家に戻るということですか？日本人は実家に戻る、はい、釣りは家族と一緒に過ごす時期なんですが、必ず実家に戻ります。すみません。今は覚えてない。はい、お盆ですね。お盆祭り。はい、やっぱりそうです。ありがとうございます。
S2, Japan and India, a cultural and spiritual bridge. 日本とインド、文化と心の架け橋。聞こえますか？聞こえますか？はい、ありがとうございます。皆様こんにちは。今 S2 です。はい、本日はこのような貴重な機会をいただき誠にありがとうございます。本日は日本とインド、時を超えてつながる心について発表させていただきます。発表の流れはこちらで進めてまいります。どうぞ最後までご清聴のほどよろしくお願いいたします。日本とインドの関係は仏教を通して1000年以上前始まりました。仏教はインドで誕生し、6世紀半ば頃、中国や朝鮮半島を経て日本へと捉えられました。はい、特に真言宗などの日本密教ではインドのサンスクリット語の真言がインドのサンスクリット文字であるシッタン文字用いて唱えられており、東京の護国寺でも見ることができます。仏教が単なる宗教だけではなく、インドの哲学、芸術的感性、そして人生はどう捉えるかという思想を日本にもたらしました。日本の大聖院では中央に管理店、日本のガネシャ、そして右にはサラスワティに相当する弁財天、左にはインドの神話と関連を持つ毘沙門天が祀されています。そして蓮の花と法輪といったインドに関連を持つ象徴は日本人でもでとどまるものではなく、地域、言語、そして美意識が交わった深い文化があったと言えるでしょう。インドと日本の絆は近代史の中でも心を温まる形で現れています。第二次世界大戦後、日本は深刻な困難に直面しました。そのような時代で1949年、インドの首相であったジャワハラル・ネイル、日本の子どもたちに向けて一頭の像を送りました。インディラと名付かれたその像は特に子どもたちにとって希望や温かさ、そして優しさの象徴となりました。多くの人々が東京の上野動物園を訪れ、その厳しい時代の中で彼女は喜びと笑顔をもたらしました。このつながりは日本とインドの政治的の利害を超えて思いやりと人間性を目指していった
目指していた象徴となりました。インドと日本の精神や哲学の面で深い共通点があります。日本の無常観、インドのアニッティアは全てが常に変換し永遠ではないと説きます。その無常観は日本の日常世界でも深く意味があって寺院でもよく見られています。両国でも心の静けさは大切にします。インドでは瞑想をして心を落ち着かせて、日本はそれは禅を使って禅を使って自分と向かい合います。そしてインドのバグワッドギータにも結果に執着せず義務を果たす重要性を説き、日本の生きがいの考え方も人生の意味を大切にすることを教えてくれます。はい。表現は異なっても心を大切にする、調和を大切にする考え方は驚くほどよく似ています。そしてインド今よく見えてきています。ヨガは日本中で人気され、東京や京都でもいろいろなイベントを行われます。そして日本の彼はインドの彼を元にして日本で独自を発展しました。そしてお盆の行事もインドの仏教の教をもらって始まりました。そして文化だけではなく言葉の考え方も同じです。日本とインドの言葉の使い方で主語と目的語、そして動詞は使えます。全部の文は、物事は、最初に、そして結論は最後に言うことは見られます。そしてインドのナマステと日本のお辞儀は相手の調和を大切にして言葉や増えることを使わずに挨拶をすることができます。はい、日本とインドは距離も文化も異なります。しかしインドと日本の関係はつないでにあったことは調和、力や政治ではありません。静けさ、経営、そして調和を大切にする心でした。仏教の教えから現在のヨガへ、古代の祈りから今も響く道教へ、この絆は心を変え今なお生き続けています。それは過去、現在、未来をつなぐ静かで深い、そして温かい関係なのです。はい、ご清聴ありがとうございました。ご説明ありがとうございました。プレゼンテーションされている内容がとても、
難しい表現、言葉とかも使いながら、非常にたくさんのことをお話しされていて、すごく大変だったんじゃないかなと思いました。でもただ、その言葉の選び方も、文章の作り方も、非常にたくさんの内容ながらも、かなり正確に作られてるかなと思いました。どうやってこのプレゼンテーションを、なんですかね、のクオリティを高くしてきましたか？はい、ご質問ありがとうございます。その難しく私はレベルアップしたかったです。そしてインターネットでよく調べて、いろいろな言葉の意味を分かって、後でそのプレゼンテーションを作りました。そして私の先生たちからもフィードバックをもらって、後でその PPT を作りました。なるほど。よくわかりました。はい、そうやってクオリティを上げたんだなというのがわかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。We finished the senior group contest also. I thank all the participants. Now there will be a 20 minutes break. Request you all to enjoy the refreshment outside and come back on time. Thank you. तिच्या लाईव्ह वरती झाली पण त्याच नाही त्याच पहिल्या याच्यामध्ये पहिलं एवढं शूट झालं ते परत मला स्टॉप केलं रेकॉर्डिंग तर नेक्स्ट चालू होतं ते हे जर आपण कॅमेरा ऑफ केला रेकॉर्डिंग परत चालू होतं त्यामुळे दुसरं लाईव्ह काढून सेकंड चालू आहे तुला जर कंटिन्यू पाहिजे तर मग हे सर्व चालू ठेवावं लागेल आपल्याला हां ते 5 मिनिटं काही दिसणार नाही त्याच्यावरती आता पण स्टॉप करून देऊ का स्ट्रीमिंग ही राहू दिवस चालू असंच दिसेल थोडं 20 मिनिटं जाऊन आलं कोणतं लागतं द्या ना द्या ना लोक द्या ना
ट्रेनिंग आउटपुट. पण आम्ही पण घेऊन गेलो. त्याला कोणाकडे फोन कोणाकडे त्याला हे करावं लागतं. हे करावं लागतं. यश यश फोनवर ओके कर ना. फोनवर मेल आला ओके कर सर. ना. कोण आहे का? चालेल.
वॉलीबॉल नाही टाकला मी टाकून तेवढं आहे ना करतात क्रॉप करून काही शकतो ऑडिओ पण चालू शकतो ऑडिओ बंद करतो
असं आहे का? Yeah, minasan okai nasai. Yeah, now while our respected judges deliberate on results and finalize the winners, which will take some time. Meanwhile, we are having a special guest session where our guest, Mr. Mayuresh Kulkarni, will share his valuable experiences with all participants and audience. I request Mayuresh San, please come on stage. I request Mate Sensei also to come on stage. Mayuresh Kulkarni-san is working in TCS, closely involved with the Japanese clients in his official capacity. Mayuresh-san also is fond of Japanese literature, but he hasn't read Murakami. He loves introducing Japanese literature to language enthusiasts. He is actively involved in Japanese to English translation work. He is the translator of the acclaimed Japanese novel Tsubaki's Stationery Store by renowned author Ito Ogawa. This novel tells us the story of Hatoko Amemiya, who runs a stationery shop while writing letters on behalf of others, following traditional rules of letter writing passed down by her grandmother. Set in the scenic town of Kamakura, the novel beautifully explores the world of letter writing, calligraphy, stationery, and the emotional connections formed through handwritten words. Closely tied to Japanese language, characters, and cultural expression, this work has been translated directly from Japanese, preserving its original depth and warmth. So now I request Mayuresh-san to share.
それではनमस्कारこんばんははじめましてमयुरेशと申しますよろしくお願いしますसंजीवनी मॅडमने सगळं सांगितलंय सो ॲक्च्युली आता मला पुढे काय बोलायचं मला माहिती नाही याच्यामध्ये कारण त्यांनी इंग्रजीमध्ये सगळी पुस्तकाची इंट्रोडक्शन दिलेली आहे आणि यावर मला पुस्तकाविषयी बोला असं मला सांगितलेलं आहे किंवा माझ्या अनुभवांबद्दल बोला या लेखनाच्या किंवा या भाषांतराच्या हा असा मला विषय देण्यात आलेला आहे आणि पीपीटीची कॉन्टेस्ट आहे आणि पीपीटीच्या कॉन्टेस्टमध्ये सुहासमध्ये सरांनी एक अत्यंत म्हणजे आउट ऑफ द बॉक्स माणूस निवडला आय एम व्हेरी बॅड विथ पीपीटीज आय एम नॉट टॉकिंग एनी पीपीटीज इन माय हँड आय एम just going extempore so please excuse me for that is there anyone who doesn't understand Marathi at allなら日本語も混ぜながらはい、させてくださいですね、30さんの方からも紹介がありました通り、私は、去年の、8月、末ですね8月末に、日本の作家の、小川糸先生により書かれた「椿文具店」という素晴らしい小説を、マラティ語に訳しました。でそれの、マラティ語での名称は椿ステーショナーズとなります。でもちろん、もう実際に、物理的にそれが出版されたのが、去年の8月末なんですけれどもでそれが結果となりましてでそのプロセス自体が始まったのはだいぶ前でもうほぼ4年前だったかと思います So it must be around spring 2022 I remember I was in Japan and I was browsing through my Amazon I love window shopping on Amazon so I was going through the books and somehow I don't know what triggered me but or what triggered Amazon they showed this cover of a book it read Tsubaki Bunguten Tsubaki I could read it because it was written in katakana I would still fumble with the kanji of Tsubaki don't worry so yeah it's dreadful when I read the blurb it mentioned a word that was really close to my heart and the word was Kamakura. So I've been to Kamakura many times. I was living in Chiba at that time. I lived in Chiba for 5 years along with my wife and then from Chiba I know it would take almost 2 hours to reach Kamakura but Kamakura is such a pleasing city and many a times we went there liked the charm of the city so much that when the moment I read that the particular book was set itself in Kamakura, I immediately decided to buy the book. Now I don't even remember whether I actually bought the book on Amazon or I went to the book off and I bought it there. I simply have no memories. It's been all grayed out. The language of the book was very catchy. Even amateur Japanese reader like me could really read it without referring to the dictionary much. I finished reading in like 3 weeks maybe and I was shocked not because of the of course one part of it was language the most intriguing part was the subject as Sanjayani madam said that it's a story of a young Japanese woman who is writing letters to people on someone's behalf. So on her client's behalf, she's writing letters. And immediately you would think, and those who know Pula Deshpande would get reminded of Maze Paustik Jivan and would remind, Ho ho ri ka har asa nav liha. So she's not that kind of letter writer. She is writing letters to people who obviously can read and write but cannot actually convey their emotions to the people who they want to send the letters to. And I had never come across any story or anything of that sort in my lifetime. It's a story of Hatoko, the protagonist of the story, and she herself is narrating the story. It's
it's a beautiful story divided into 4 parts, named after the seasons. The first season, the first chapter starts with Natsu, that is summer. Natsu, Aki, Fuyu, and then the last chapter is Haru. Slightly weird, I thought, because generally when we learn Japanese, we are taught the seasons as Haru, Natsu, Aki, Fuyu, and not Natsu, Aki. Yeah, I still get confused, like Natsu, Aki, Fuyu, and Haru. But as the story progresses, as you understand Hatoko's journey throughout this entire year, we ultimately realize that how she, in the beginning of her narration, she is in Kamakura, and believe me, summers in Kamakura are excruciatingly hot. They make you tired. They make you drink Kokai sweat a lot, and I could feel that she is going through such a mental turmoil as well, while the August heat or July-August heat in Japan is hitting her. Her emotional turmoil also is making her feel with negative emotions throughout. But then as the theme progresses, then the summer is getting replaced by autumn, wherein again you have some violent storms also hitting Japan and her life, but also there is a certain calm and a beautiful Momiji appearing in the sky as well as her life. And there is a stillness and a shock that hits her in Fuyu, that is winter. But then again, as it's a happy story, by the way. Sorry for the spoiler alert. The last chapter is Haru, so we see Naveen Pallavi. So it all ends well. So it's a beautiful story, and I think I cried after reading the story, at least internally. I'm not sure Sonia will agree to it or not, but very emotional story. And initially, I was very happy. My first reaction was, after so many days, I think I read something really nice, and this is a copy or this is a novel I think I would recommend to many people. Must have been my first reaction. And so that I don't forget what my emotions are, I thought that I should write it down. And the medium I chose was Facebook. And you won't believe me. Okay, you won't believe me. It got, the post I wrote, it got so popular. It got 24 likes. So it was a record. Like, wow, 24 likes. It was like okay, whatever. But there's a famous artist in Pune, world-renowned artist, Mr. Chandramohan Kulkarni. He's my Facebook friend. He read the post and he asked the question of his liking. "Yacha chitra ahet ka?" And I was like, no, it doesn't contain chitra, pictures. But interestingly, there's another part of the story. It has letters. So coming back to our story, Hatoko is writing letters for her clients. So if a client is a male, she will see to it that the handwriting has a Purushi touch to it. And she will practice and practice and practice and make sure that the handwriting doesn't look so the handwriting does look very angular. So it looks like a manly handwriting. And this is just one example. First letter which she wrote, again a spoiler but can't help it, I have to talk about the process. First letter which she has to write, which is actually present in the book in the form of a letter. She has to write a condolence letter to someone who has lost a very near member of the family. So what she writes is the rules of writing the letters of condolence are way different than a normal letter writing, and it starts with the process of how you make the ink. So I haven't seen it, but I have heard from people from my parents, not my parents, my grandparents' era, who have seen a time when they used to have a
a stick of ink, which they would mix with water, and then they would, I don't know, they would do like this, and then they would get the ink. So how you have to move the stick? So originally, I mean, in the normal situations, apparently you have to move it like this, like clockwise. But when you have to write a letter of condolence, you have to move it anti-clockwise and then create a ink. And you cannot make the ink like jet black. Keep it gray. You know the reason why? Because you show it through the letter, which is written in a gray colored ink, not a black one, to show to the reader that actually the ink was black. But I cried so much while writing the letter, it got fainted, and it got faint, and then it became gray instead of black. And then you don't fold the letter like twice, where you fold it only once, so you keep the written part on the outside, not on the inside. There are many such rules which she has learned from her grandmother, and she has that emotional disconnect with her grandmother, which the grandmother is obviously no more, unfortunately, but she has a grudge against her. Those who will read, or those who have read, will understand, or those who are in the process of reading it might have some idea about it. The thing is, there are such letters, like almost 12 to 13 letters are there, which are shown in the book as an original letter. So I showed it to Chandramohan Kulkarni. I arranged a copy. I arranged somehow so that someone was going to India from Japan for some time. I made them buy it and give it to Chandramohan Kulkarni. And he also was shocked. And I told him the story, just like I'm telling the story to you now. And he was very happy. And he said, so, आता काय करणार आहेस? मी म्हटलं आता काय करायचं, आता दुसरं पुस्तक वाचायचं. नाही म्हणे, हे ट्रान्सलेशनचं. म्हटलं नाही, हे नाही ट्रान्सलेट करणार मी. का नाही करणार? म्हटलं हे खूपच अवघड आहे. समजायला अवघड आहे का? तर तसं नाहीये. जपानी पुस्तकाची भाषा समजायला सोपी आहे. अवघड भाग हा आहे की हे खूप तरल प्रकरण आहे, आणि हे मी माझ्या प्रस्तावनेत पण नमूद केल्याप्रमाणे हे पद्यरूपी गद्य आहे. इट्स अ प्रोज इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम. You cannot translate a poem. I mean, I don't think I can. I don't think I should be the one who should be translating it. He said, no, you are making a mistake. You have to do it. I was like, okay, I will do it. But then what? He said, काही नाही, फार तर काय होईल मयुरेश? मी म्हटलं काय होईल? हे आपण ते जपानीमध्ये पुस्तक छापलंय त्यांनी, आपण इथे पुण्यामध्ये करणार आहे. फार तर काय होईल? आपण एक 10 कॉपीज काढू. तू 5 घे, मी 5 घेतो. जपानमध्ये कोणाला कळले आपण 5 पुस्तकं छापलीत की? But then that inspired me, and then I started translating. I enjoyed the process of translating. Again, referring to what I mentioned in my preface of the novel, sometimes I struggled a lot. Not again with the Japanese, but how to bring that plus alpha in while translating into Marathi. I have just started actually teaching Tsubaki Bungutai to a few of my students, and when I was revisiting the actual text, by the way, once I have read the novel only twice. Once I read it for the first time, and then the second time while translating. It's been like 3 years I haven't read Tsubaki Bungutai. So I revisited the first few lines just last week, and then I remembered, okay, this is why I have made the sentence like this. So the first or second sentence itself in Marathi it says की कामाकुराला समुद्राची सुंदर साथ हसली तरी माझं घर मात्र समुद्रापासून बरंच दूर डोंगराच्या कुशीत आहे. हे माझं वाक्य आहे मराठीतलं. आता त्याचं जपानी वाक्य खरं तर असं आहे की कामाकुरा तो इत्तेमो यामानो हो नानो देस. सो मला असं वाटलं की ठीक आहे, आय नो व्हॉट शी वॉन्ट्स टू से. कामाकुरा असलं तरी माझं घर हे डोंगराच्या कुशीत आहे, हे ओके आहे. पण मग हा तर का आला, हा प्रश्न माझ्या डोक्यात जसा आला तसा मराठी वाचकाच्याही डोक्यात येणार आहे. सो त्या मराठी वाचकासाठी म्हणून मला ही समुद्रकिनाऱ्याची जरी साथ असली
ही अशी भर घालावी लागली. आणि असे बरेच भराव मला त्या रस्त्यामध्ये घालायला लागलेले आहेत. त्यामुळे हे माझं जे भाषांतर आहे हे पूर्णपणे हा म्हणजे हे भाषांतर नाही, हा अनुवाद आहे. कारण मराठी वाचकाला शक्यतो दुर्बोध वाटतील अशा प्रकारचं माशी टू माशी ट्रान्सलेशन हे माझ्याकडनं काही झालं नाही, कारण मला ते करायचं नव्हतं. कारण तसं केलं तर या पुस्तकाचा पूर्ण आशयच मिटतो, ही माझी भीती होती आणि मला वाटतं ती सार्थ असावी. मी या व्यतिरिक्त सुद्धा काही गोष्टी केल्या होत्या ट्रान्सलेट आणि काही गोष्टी करतोय. त्याच्यामध्ये मला प्रकर्षाने जाणवतं की प्रत्येक गोष्टीचा, प्रत्येक नॉवेलचा, प्रत्येक कादंबरीचा किंवा इव्हन न्यूज आर्टिकलचा बाज असतोय, तो वेगळा असतो. तो बाज जर त्या माणसाला पकडता आला तर मला वाटतं तो अनुवाद खूप सुरेख होऊ शकतो. ओके, कमिंग बॅक टू द ट्रान्सलेशन. ओके, सो ट्रान्सलेशन झालं माझं. मला वाटतं 16 ऑगस्ट 2023 साली माझं भाषांतर करून झालं. म्हणजे असं हाताने लिहून, म्हणजे कागदावर पेनाने लिहून वगैरे असं. त्याच्यानंतर चंद्रमोहन कुलकर्णींनी, आमचे जे प्रकाशक आहेत कलासक्तच्या डॉक्टर संध्या महाजन आणि नगा वडभेरे, यांच्याशी गाठ घालून दिली. त्यांनी प्रस्तावाला होकार दिला की आपण हे प्रकाशन करूयात. आणि मग त्यांनी मला सांगितलं की तू प्रकाशकांशी बोल जपानच्या, आणि मग ते काय उत्तर देत आहेत त्याच्यावर आपण बघू, पुढे जाऊ, त्यांचं काय कॉन्ट्रॅक्ट वगैरे असेल तर. मी असं शांतपणे, म्हणजे माझा ॲटिट्यूड अगदी साधा होता की म्हटलं की ते पुस्तक आहे, त्या पुस्तकावर शेवटी फोन नंबर दिलेला आहे, फोन नंबर करायचा, आपल्याला जपानी येते, त्यांना आपण क्वेरी विचारायची, फार फार तर ते काय नाही म्हणते, फोन तर करून बघूया असं म्हणून मी त्यांना फोन केला. त्यांना म्हटलं की मला हे पुस्तक मी ट्रान्सलेट करतोय, आम्हाला ते जपानीत आणायचं आहे, माझ्या पब्लिशरशी मी बोललोय, ते तयार आहे, पुढची स्टेप सांगा. Then they were like, have you watched Khosla Ka Ghosla movie, wherein that Naveen Nishchal comes and asks, "A broker hai, a party?" So imagine someone asking you this question in Japanese, कि तू ट्रान्सलेटर आहे का पब्लिशर आहे? मी म्हटलं मी ट्रान्सलेटर आहे. हा, मग ट्रान्सलेटरशी आम्ही बोलत नाही. पण मी पण खोसला का घोसला बघितलाय ना. मी पण डिवाइस केलं की हा, मी म्हणजे ट्रान्सलेटरच आहे, पण आता कसं आहे ना की पब्लिशरना कुठे जपानी येत आहे आणि पब्लिशर बसलेत भारतात, मी जपानमध्येच आहे, तुम्ही माझ्याशीच बोला, मी त्यांच्या वतीनेच तुमच्याशी बोलतोय. देन दॅट सूट देम मे बी, अँड देन दे सेड की ओके, लेट्स अरेंज एन एजंट समवेअर. सो थ्रू एन एजंट ऑल द डिस्कशन हॅपन्ड, अँड सरप्राइजिंगली I can talk about the fees, right? I mean, surprisingly, the fees were hefty. The royalty that we paid were hefty, like 5 times our original offer. But I think thanks to all the moral support that I got from all the Japanese fraternity and my publishers and Chandramohan Kulkarni and the family, that we ended up paying the fees and then published it. The important part was to write the letters, which began in I think early 2024. No, not early 2020. 2025 it began. In the meantime, in September 2024, we moved back to India, and then we applied for the translation and publication grant to Japan Foundation. Thankfully we received the grant, and after that grant there is a clause that you have to publish the novel within a certain timeline. So we started thinking seriously about the publication, and then I had to write the letters. I thought that okay, Chandramohan Kulkarni has asked me to do it, I'm grudgingly accepting it. As an exchange, he will do his job, right? I mean, writing the letters. And I went to him and I said that, okay, this is the manuscript. And he was like, okay, then. And I said, now you do your part. There are letters. Go and write the letters in your format. No, he said, no, I'm not going to do that. And I was like, then who is going to do that? I mean, it's you who is going to do that. I'm a professional. I'm not going to do this. It will show the mark of Chandramohan Kulkarni on it. I don't want that to happen. You do it. You will have that. I said, okay. So
again, it again took me almost 3-4 months, and I wasted a lot of ink and papers and patience. But ultimately, I did. I think out of 12 letters, I wrote 10 letters. 2 letters. My friend and Chandramohan Kulkarni's daughter, Maitri Kulkarni, wrote, and she wrote, and then she sent the copy over the mail, and then we incorporated that in the novel. What else? So, and it has been very touching. I mean, I during the process of the publication or all that was going on, I lost my grandparents due to old age, and my grandmother, although she never did visit Japan, apparently was very much fond of Japan. She always wanted to visit Japan. I don't know why she didn't go. So I have dedicated the book to them. So that was a very emotional point for me to dedicate the book to my grandparents. One interesting thing which I did while translating during that process was that I had to send. I mean, I had to create a manuscript, right? I cannot just write my translation and give it to the publishers, right? So whenever I wrote a substantial amount of pages in Marathi, I would type it out. I know it's a excruciatingly time-taking thing to do. It's not very advisable practice of translating, but I'm used to that. So what I did was I somehow happened to know a cafe near Nakano, wherein it's a very small cafe, wherein the cafe owner runs a bar owner runs a proper bar from Monday to Friday or maybe Saturday afternoon, and from Saturday 12 noon till probably Sunday evening, he turns that bar into a writer's cafe, wherein you, after booking an appointment or taking an appointment to just reserve a seat for yourself on a table, you have to go to the bar and tell the person that, okay, I'm here, I had made the booking, I will be spending not the time, I'll be spending the time here to write 30 pages. And then you take a place, and then the coffee and tea and everything is free, and you are not allowed to leave the cafe until you are finished writing. And on hourly basis, the owner himself would come to you and check on your progress. どう進んでますか? 何ページ残ってます? 30枚って結構書いてるんですね。できます? And so it was very funny and very interesting experience I had. So thanks to that cafe owner, also a part of my novel which I translated did take place in that particular shop. There are numerous occasions. I think I remember about the event. The entire process was very beautiful. So I again take this opportunity, thanks to you. I thank my wife, my parents, my in-laws, my sister, and everything in the family for supporting me. Sonia particularly, I would just start with translation whenever I got time, and whenever I had free time and I was like, "आता आज मला नाही करायचं," and she would get happy. Okay, now we can go for a movie, and I would take her to Jimbocho and go and explore bookshops. So that's how I spent those 2-3 years completely absorbed in the book. But I'm sure that those who have read the novel or those who are in the process of reading will like it. And as I mentioned in the preface that, and I mentioned to you also that when I read the novel and I turned to the last page and I finished reading the novel, at least internally I cried. And if a Marathi reader, once they finish reading the novel, if they cry,
then I think my translation has been successful. So I don't think I have anything more to add to this. So I think I will leave my case. So I just implore everyone to please read it and let me know. My phone number is on the in the novel there. Just do let me know about it. I would love to hear your feedback on the novel. Thank you so much. ありがとうございました。Formally, thank you so much for your for sharing such wonderful experiences and literally giving. जे हे पुस्तक वाचलंय मी आणि ते पुस्तकाचं मराठीतलं भाषांतर तुम्ही इतक्या सुंदर मराठी भाषेत केलंय की ती स्टोरी इथेच कुठेतरी कोकणात वगैरे झाली असं मला वाटायला लागलं. थँक्यू सो मच. थँक्यू. सर प्लीज टेक युअर सीट. Yeah, now the final winners announcement. So I request Mate Sensei to declare the most awaited results. So please come on stage. Iwamoto-san, stage no any We will use a round of applause to both the winners, junior group and senior group. राहुल साउंड मांगना बैठ गई सगळं सांगते. हॅलो एव्हरीवन. मी आता जास्त वेळ घेत नाही. सस्पेन्सही जास्त वाढवायला नको. To begin with, we had planned this PPT contest in two groups, junior and senior group. We conducted preliminary round also, and for two participants from Badlapur, I think, we did not communicate that they were not selected. So apology from Jalta for that. Their parents had also come, so very sorry for that. But then after the evaluation in the preliminary round as well as today also, as I said initially, we had decided to declare winners of two different groups. But today, when the judges saw the final performance, they unanimously felt that the senior group participants were only two, and actually the junior group participants performed better. That was the opinion of the am I correct? So as a chief coordinator of this contest, I use my whatever right I have, that we will be declaring two winners. So we'll think the contest as all together, not two separate groups, junior senior combined, and the best two will get the trophies. So that is what all the judges and I have decided. And now I'll request Iwamoto-san to declare the names of the first candidate and second. He will first announce the second candidate and then the first candidate.
はい、それではお名前を呼びます。はい、じゃあ、J5 のムルドゥラ・ワタベさん。セカンド。So she has second. Now I request Mate Sensei to honor the winner.「それではファーストプライズ1番の方を発表します。J7 のシュロカ・アニル・メナゲル。Just when I was judges were asking questions to her, she told that she has learned from hearing podcast. So Jalta would like to know her methods, so that because till I heard her speech, I was on the side that the lecture should be always offline, so that the students do better pronunciation. That was my opinion. But now Shloka San has changed it totally. She is saying that there was no offline teacher. She learned online, not only online, but hearing podcasts improved her Japanese so much that her pronunciations and the rhythm of the sentences was almost like native Japanese. So we would like to know the methods. Later we will catch you, and we'll try to use those methods for all other students also. So this is the first winner. Both the winners, omedetou gozaimasu. Now I request. Damini Sensei, please come on stage. Certificates to all the participants, please. Mate Sensei. Yeah. J1 देवोत्तम वाघ. J2 आर्या पेंडुलकर. J3 अथर्व देवकर. J4 श्रेया डोईफोडे.
J6 यश लोणकर. J8 सृष्टी काळेकर. J9 हमजा मुजावर. J10 सोहम कुलकर्णी. J11 एंटोन पतारे. J12 तनिष्का सारडा. J13 ऐश्वर्या गौतम. And in senior groups, first S1 Uzma Muzawar. S2 Krupa Maru. I again congratulate all participants also and the winners also. Now I request Meena Sensei to come on stage and propose a vote of thanks. PPT 大会をスポンサーする DLTX の皆様、どうもありがとうございました。この PPT 大会を客観的にジャッジする岩本さん、ダムレ先生、バグワツワティさん、シルゴルカマナシさん、どうもありがとうございました。この PPT 大会にジュニアグループとシニアグループとして参加する皆さん、よく頑張りました。ありがとうございました。お客さんのブロディスさんとモユリスさん、わざわざここに来てくださいましてどうもありがとうございました。この PPT 大会に参加する皆さんを応援するために来た皆さん、どうもありがとうございました。また残った誰かがいたらどうもありがとうございました。Meena Sensei. Now I declare this PPT contest is over, and now I request again Mate Sensei, Iwamoto-san, Swati Sensei, Manasi Sensei, Meena Sensei, please come on stage, as well as both the winners for photo. Just 2 minutes.
Give the winners a big hand. Now please join all the participants also. And last but not least, I request Tanvi San also to come on stage. She is a great help in operating everything for this PPT contest. Participants also, all participants. तुम्ही अरेंज करता कसं करण्यासाठी अरेंज कसं उभं राहायचं कसं सांगायचं सी शेप मध्ये थांबले तर येस त्यांना खाली excuse me, can you sit here please? Yes, you go this side. Okay. Yeah, students, Rahul. Yes, ready? Look here, everyone. DGS for DLTX. Wait. Thank you. लॅपटॉपच्या साईडवर कधी आत्ता गेल्या मग ठीक आहे ना ह्याचं हे कमी होतं पर्सेंटेज. हां, एक मिनिट कशावर यूट्यूबवरती आहे लॅपटॉपच्या केलं तरी धन्यवाद.